Hello everyone, welcome to VRR Tutorials. మనం డైలీ 5 సెంటెన్సెస్ నేర్చుకునే ఈ సిరీస్లో మరో 5 సెంటెన్సెస్ నేర్చుకోబోతున్నాం. ఈ సెంటెన్సెస్ని మీరు డైలీ లైఫ్లో యూజ్ చేయండి. ఇంకా మీకు డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు వాట్సాప్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి. ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ ఈజ్ ఐ వుడ్ రాదర్ స్టే ఎట్ హోమ్. అంటే నేను ఇంట్లో ఉండడానికి ప్రిఫర్ చేస్తున్నానని. ఐ వుడ్ రాదర్ స్టే ఎట్ హోమ్ బికాజ్ it's raining heavily, so instead of going to office I would rather stay at home. Chudandi, I would rather stay at home. So the next sentence is liquor is not sold here. Liquor is not sold here ante ikkada madhyam ammabadadu. Liquor is not sold here. So the next sentence is it's wonderful to have you here. It's wonderful to have you here ante meer ikkada unnanduku maku chaala ఆనందంగా ఉంది, చాలా అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది. So the next sentence is mind your steps when you walk barefoot. Mind your steps when you walk barefoot అంటే మీరు barefoot అంటే వర్టికల్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా మీ నడకను చూసుకోవాలి. Mind your steps when you walk barefoot. So the next sentence is the land was occupied by the bank. The land was occupied by the bank అంటే బ్యాంక్ వాళ్ళు ఆ ల్యాండ్ ఆక్యుపై చేశారు. Maybe that person did not pay his loans and all. So these are the 5 sentences of the day. Please use them in your daily life and make your own sentences using this vocabulary. While you're making your own sentences, still if you have any doubts, please post the doubts in our WhatsApp query group. Faculty are ready to solve your doubts 12 hours a day. Thank you for watching. Have a great day.